Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que hacen posible este episodio y todos los podcasts. Island Fighter Shop, con su tienda física en el Calero. Vamos a dejar en la descripción el acceso a su página web donde pueden ver todas las ofertas y comprar directamente si quieren desde ahí. También dar las gracias a Canem Sport, especializados en productos de CBD, orientados especialmente a deportistas, pero a cualquiera en general. Y tienen el código de descuento BJJ Canarias 10 en número, para que si quieren aprovechar y pillar cualquier producto de ellos, pues tienen esa oportunidad, ¿no? También darle las gracias a High Type Spain. También vamos a dejar el código de acceso a su página web directo con el código de descuento BJJ Canarias 20. Miren, echen un ojo, ropa de compresión, ropa de entreno, hacen buenas ofertas, ropa personalizada, así que echen un ojito a su página web. Exacto. Y por último, al último patrocinador, Strongest Hero, distribuidores oficiales de Zebra en España y en Portugal. Y nada, eso, que tienen material de todo tipo, desde los tatami, que es lo más conocido, hasta guantes, mochilas, gorras, camisas, etcétera. Así que nada, aprovechen y tienen también el código de descuento de JJ Canarias 10. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Grips and Mix, el podcast de Bjj Canarias, con Jay Campbell, el aluvión de la India. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Gonzalo? Soy Hockey. Muy bien, no me puedo quejar. Nada, tuvimos la suerte, como decimos siempre, de tener en nuestro podcast a Ethan Crelinsten, actual miembro fundador del B-Team. Correcto. Former, muy conocido por ser parte de la Danaher de The Squad, Sí, ¿no? sí, cinturón negro, John Danaher. Y hablamos un poco de toda su historia. Arrancó con el MMA en Tristar, cuando el gimnasio Tristar era uno de los más grandes de Canadá, el más grande de Canadá y uno de los más grandes del mundo, cuando estaba San Pierre en auge. Sí, su experiencia con Firas Zahabi, ¿no? Cómo fue la transición, claro. Lo que aprendió de John Danaher, comparando lo que aprendió con Firas y lo que aprendió con John. Comparando un poco cómo eran los entrenos con uno con el otro, las diferencias, virtudes y tal. ¿Qué le sirvió a él eso para aplicarlo en su etapa de entrenador? ¿Cómo van a hacer las clases en el B-Team? Sí. ¿Por qué no aceptan personas que no sean de morado para arriba, como lo pusieron en internet y cosas por el estilo? Hicimos muchas preguntas, una charla muy amena, la verdad que estuvo muy abierto a hablar. Sí. Respondiendo todo claro, sincero, sin rodeos y la charla muy fluida también. Sí, hablamos mucho también sobre el cambio físico que tuvo con las pesas, Puerto Rico, Nueva York, ahora Texas, ¿por qué? Es verdad, sí. Básicamente todo, ¿no? Toda su trayectoria de principio a fin. Sí, estuvo muy buena la entrevista, la verdad que nos estamos muy contentos los dos. Y ahora se está recuperando de una lesión, así que esperamos verlo pronto compitiendo. Intentará llegar a la ADCC, así que va a hacer lo posible por ser invitado, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que sí, ¿no? Es un luchador que se puede dar espectáculo. Por eso, yo creo que sí lo van a invitar. Así que nada, esperemos que les guste. Como siempre vamos a preguntarle eso, que cómo fueron sus comienzos en el deporte, que si hacía algún deporte anteriormente y eso, ¿no? Sí. Vale, empezamos con eso. So Ethan, first question we ask all of our guests, how was your life before you started Jiu-Jitsu, before you discovered Jiu-Jitsu, and when did you start training Jiu-Jitsu? Okay, so life before jiu-jitsu, it's pretty straightforward, nothing crazy, just going to school up here in Montreal. Okay. Normal stuff. Let me know when you need to stop and translate. Anytime you want to stop me, just go ahead. Okay, sure. Yeah, it was pretty normal, nothing crazy. I didn't really do too many sports or anything. I just sort of, I was just going to school. Wasn't really sure where I wanted to go, what I wanted to do, but started doing MMA up at TriStar and then gravitated to jiu-jitsu and pretty much just left MMA behind to do jiu-jitsu. So that's pretty much it. Yeah. And I started about 8 years ago. So it's been pretty much just full force jiu-jitsu for the past 8-9 years about. Yeah. Awesome, man. Okay, we'll translate this one. Cool. Nada, él dice que estaba en infancia normal, ¿no? Sí, que estaba en el colegio en Montreal, él es de Canadá, de Montreal, ¿no? Y nada, que tampoco no era muy de practicar deporte y eso, ni nada. Que empezó directamente con las MMA, ¿no? En Tristar, que es el gimnasio seguramente más importante de Canadá de MMA. Sí. Y bueno, pero al poco tiempo se pasó al Jiu-Jitsu y se enganchó ahí. Se enganchó y no lo dejó nunca más, ¿no? Exacto. Dejó de lado el MMA. Sí, dice que a día de hoy ya ha cumplido 8 años desde los comienzos y nada, hasta la fecha, ¿no? Sí, vale, lo vas a hilar con el tema de por qué nada, no vi. Vale, vamos. Espera, vamos a preguntar, ¿dónde estaba?
Vale, sí, Sí, le sí, preguntamos sí. si... Sí. ¿Empezó en algún momento con kimono o siempre fue no-gi? Vale, venga, lo Me imagino que liamos con eso. vale. Sí, vale. So Ethan, now we Yeah. want to ask you, when you started training, when you got to Jiu-Jitsu full time, did you start with the gi? You did gi and no gi? How was it at the beginning? So at the beginning, I'd say I started, TriStar was definitely more no-gi than gi. So I was definitely pretty much from the beginning doing more no-gi than gi. But still both, I was still competing in both, trying to, get very good in both areas equally. So I'd say at about purple belt, that's when I started to gravitate more towards no-gi. Then trials came around 2017. And at that point, I was preparing for ADCC in 2017. It was the first big no-gi tournament I've ever done. So pretty much since then, it's been only no-gi. And yeah, it's pretty much, I just liked it more. I just gravitated to it more. Also, all the people around me, at TriStar, like it's an MMA gym, so you're going to get more no-gi guys. Henzo is all no-gi. So just pretty much took to no-gi after that. Okay, cool, man. Okay, we go Yeah. with this one. Claro, dice que al estar en TriStar es casi todo, ¿no? Como está enfocado en MMA, es más no-gi, que al principio sí hacía las dos cosas prácticamente por igual, hasta morado más o menos, Sí. y que competía Y todo lo que podía. en ambas, exacto. Pero nada, eso que después siempre se enfocó más en el no-gi, incluso cuando fue a Renzo era más no-gi. Sí, y en morado ya dice que se enfocó ya directamente en no-gi. También en 2017 eran los trials de ASC, que es en donde participó, ¿no? Sí, dice que era el primer evento grande. Grande en el que competía. Y desde entonces hasta la fecha, pues no-gi también dice que le gustaba más, ¿no? Sí, será mejor. Y exacto, y por lo que decías tú, tanto TriStar como Renzo, más orientado al no-gi. Sí. Yo creo que no había más que decidir, ¿no? Sí. Entonces, nada, ya que dijo lo de la competición, le podemos preguntar que si él tenía claro que desde el principio ya quería competir o eso le vino más tarde, ¿no? Sí, dale, Tomás. Vale. Ethan, since you mentioned that you started competing both on gi and no gi, competition, it was something that you pursued since the beginning, or it was something that came later on? Yeah, immediately. So when I was doing just MMA, and I wasn't really doing jiu-jitsu, I was just sort of sparring, standing up, and wrestling. I didn't do any jiu-jitsu. As soon as I started doing jiu-jitsu, I competed about a month into training, like a local tournament up here around Montreal, and then that was it. I just immediately was competing pretty much every month, every other month, sometimes 3 or 4 times a month. And yeah, so pretty much competing right away. Yeah. Okay, awesome, man. Okay. Nada, dice que eso, que como empezó con MMA, pues lo que hacía básicamente era sparring y lucha, claro. Exacto, sí, lucha en pie y wrestling. Era básicamente lo que hacía, ¿no? Hasta que después transicionó a Jiu-Jitsu y desde ahí dice que ya el primer mes, ¿no? Sí, el primer mes ya compitió, dice que ahí en Montreal, y que después ha competido hasta 4 veces por mes, que todos los torneos locales que había él se metía. Todo lo que podía. Full, pero tuvo claro desde el primer día. Sí. Vale, le preguntamos ahora que cuándo fue la decisión de dedicarse de lleno. Exacto. Sí, ¿no? sí, vale. claro. Ethan, so next question we wanted to ask you, when was for you the time that you decided you want to do this as a full-time job? Ooh, okay. So I'd say so I was, when I started competing, I sort of gave myself a year off school to pursue jiu-jitsu and see where it took me. So about like 3 or 4 months into going full out into jiu-jitsu, I landed a spot in do you know Finishers MMA? They do tournaments. Yeah, the academy. Anyway, they do tournaments. That was like the first big it was like the first decently big no-gi tournament that I did with a good cash prize. So I was training in New York and living there, just training with the Henzo guys. And that was the first tournament I won where I actually got some good money. And that was pretty much it. Like once I saw you could make money doing this, I was pretty much, all right, I'm good. I'm going to just do this as much as I can. Yeah. Okay, awesome, man. Awesome. Okay, we'll go with this one. Él dice que cuando empezó Jiu-Jitsu, pues se tomó un año libre, ¿no? O sea, del colegio y eso. Para dedicarse de lleno, ¿no? Y eso, y probar a ver cómo le iba, ¿no? Sí. Y bueno, dice que a los 3 o 4 meses de esto se meten en un torneo muy grande que había, que era por dinero,
que lo ganó. Y que, En ese momento él estaba en Nueva York, ¿no? Claro. Entrenando con la gente de Renzo. y dijo que la primera vez que ganaba dinero, ¿no? Haciendo Sí, por esos jiu-jitsu. Finishers MMA, ¿no? Sí. Era el torneo. Claro, entonces fue ahí cuando vio que podía ganar dinero de esto Sí, y ¿no? ahí solo le ha tomado 3 o 4 meses de full time, así que vio que estaba en el camino correcto, ¿no? Sí, Como que ahí sí. dijo, para adelante. Para adelante. Sí. Vale, nada, la siguiente pregunta, le preguntamos un poquito en específico por Zahabi, cómo era. Sí, como cómo eran las era... clases, sí, Okay. sí, los compañeros en su momento. ¿no? Sí. Ethan, now we want to ask you, how was the training and the coaching of Firas and like your training mates when you were at TriStar in those days? So, man, those were like the golden days of TriStar. It was great. It was before COVID, before Montreal and the whole world shut down. It was great, man. So the training itself, once I stopped doing MMA, it was pretty much, I was doing jiu-jitsu about 2 times a day, then 3 times a day intervally throughout the week. So it was a lot of training. It was a lot of good, tough guys on the mats, a lot of good instruction from Firas, really direct, specific goals that we all had like throughout the weeks and months. Positions to get good at, building up your cardio and scrambles and wrestling exchanges. It was great, man. I remember, like, I live, growing up, like, Montreal's pretty small, so like I live pretty close to TriStar. So in the summer, you just bike there, get your training in like 3 times a day. In the winter, take the metro, subway is super easy. So I love those days. I wish I could go back and redo them. They're awesome. Yeah. Awesome, yeah. Ok, awesome. Nada, dice que... Sí, que justo en esa época, cuando lo empezó, que eran los momentos dorados, ¿no? De Tristan, estaba en su mejor momento. Sí, que no había COVID ni nada, claro. Entrenando a full, ¿no? El mejor momento cuando estaban todos, en su mejor momento los compañeros también. Sí. Que él vive muy cerca, entonces aprovechaba, podía entrenar 2 o 3 veces por día, cuando era verano y se cogía la bici, iba y estaba enseguida. En invierno ya que es más complicado, ya iba al metro, pero que le gustaba mucho, hacían muchos drills, mucho específicos. Sí, trabajaban eso, las posiciones, el cardio, también los scrambles y tal, y que nada, que lo recuerda con mucho cariño. I'd say also, just to add in, there was also a lot of guys fighting. I remember TriStar back then, there was a bigger group of guys that were in the UFC and were in MMA shows coming up. So there was a lot more guys, and there was a lot of guys competing in jiu-jitsu. So it was like a good sort of synchronization of everyone competing and everyone trying to get good as fast as possible. So now it's not as many guys are fighting and not as many guys are competing in jiu-jitsu. So it's a little less intensive an atmosphere. But those days when everyone was fighting and everyone was competing, it was really, really intense. Everyone was working really hard, and it was really, really good. It was a very tough room, before COVID and everything sort of shut down. Claro. Okay. Claro, que en esa época, al haber tantos que estaban en UFC o luchando en ligas grandes, tantos que competían en MMA, que era un entrenamiento mucho más duro, estaban todos intentando llegar al límite para mejorar. Sí, también más competidores en Jiu-Jitsu, ¿no? Y entonces como que estaban sincronizados y todos estaban a la par para entrenar fuerte y mejorar cada día. Claro, todos yendo para hacia el mismo lado, ¿no? Exacto. Entonces dice que ahora mismo eso, que no hay tantos competidores y tal, que ha cambiado un poquito la cosa. Sí, más bueno, aparte de eso, que después del COVID todo cambió un poco, ¿no? Sí, todos los gimnasios. Sí. Pero eso nada, que habla de los momentos dorados, ¿no? De Tristan. Exacto. Le voy a preguntar así un poco para que lo aclares, que si la conexión con Renzo era normal por George St. Pierre y por Firas Zahabi, o cómo llegó él ahí. Sí, exacto. Ethan, we believe that the connection to Renzo Gracie Academy it was basically because of maybe George St. Pierre and Firas himself. GSP, So for you, it was like straightforward. I have to go here, or maybe you wanted to try out other places. Oh, no. Yes. So definitely the connection to Renzo's and John and those guys were from George for sure. Like Firas's black belt under John. So George, I remember like his stories. He would go back and forth down there to learn jiu-jitsu from John, and that was his jiu-jitsu coach. And then, so I remember that being the case. I'm like, okay, I guess that's what we got to do. When I first started going to New York, I would go to, I remember I went to Unity with one of my friends a bunch of times. I went to Renzo's a bunch of times. There are some days where I was going Unity at lunch and then Renzo's in the evening, or Renzo's in the evening and Unity in the day or whatever, go back and forth. And yeah, eventually, started gravitating more towards Renzo's. The guys were really cool down there. They were all super inviting. They, wanted me to compete, and
train with them. I remember Eddie Cummings actually came up for a seminar in TriStar in Montreal. And I remember training with this guy who was like, you put your hand in like barbed wire, he just rips it off immediately. It was crazy. Gordon Ryan came up and did a seminar at TriStar as well, trained for a few weeks, Gary Tonin as well. And yeah, these guys were all really cool. And yeah, it was just felt right to go down there and sort of sharpen up things that we didn't see as much of in Montreal. Okay, cool, man. Sí, la conexión es lo que dice él, ¿no? Que por George, sobre todo, con Danaher sí, y Firas Zahabi, que es cinto negro también de Danaher, ¿no? Que era lo natural, pero dice que eso, en un comienzo del lío también fue a Unity, que iba a los dos, iba a Unity por la mañana. Sí, a lo mejor un día iba a los dos, sí. Que tenía un amigo en común y que iba ahí. Exacto. Pero nada, dice que se sentía muy bien en Renzo, como muy bienvenido. Sí, los compañeros, ¿no? Súper amigables. Súper amigable, que lo invitaban a entrenar, que lo ayudaban a mejorar, que lo incitaban a competir. Sí, dice que sobre todo por George St. Pierre, porque en esa época ya George hacía los viajes, ¿no? Para ir a entrenar un par de días, después volvía, entonces que les contaba esas historias y tal. Entonces, básicamente... Sí, nada, y después de eso, tuvo la oportunidad de que tanto Eddie Cummings como Gordon Ryan o como Gary Tonon iban a dar seminarios a Montreal, y él dice que veía el nivel que tenían, que tenías un error y se arrancaba de brazos. Sí. Entonces, nada, que claro, vio la calidad de eso. Vio la calidad de esa gente que en Montreal dice que no había en ese momento, ¿no? Sí. Pues claro, dice que no tuvo que pensárselo mucho. Sí. Vio el nivel que había, claro. Exacto. Nada, le podemos preguntar en qué época fue que ya se metió a tiempo completo con John Danaher. Sí, ¿cuándo fue que se quedó, digamos? Que se quedó, sí. ¿no? So Ethan, now we want to ask you, like maybe at the beginning you were doing like same as GSP, going back and forth. When did you decide that you want to go there and stay there? Okay, so I was trying to stay as long as I could, but it was tough finding places to stay. Like staying in Manhattan was expensive. I remember I would stay with Nikki in New Jersey for long stretches of time. That was like the easiest, just staying up in Jersey with the guys over there. Then I guess once COVID really hit in Montreal, like once everything really shut down, then it came time to sort of pick a spot to stay. So that's when I think I moved initially to New Jersey, like officially moved and stayed there for like a 6 or 8 month period even. And then it was like since then. So I'd say pretty much I was going back and forth a lot and staying more and more in Jersey, but officially moved full time to Jersey, like the exact time that COVID really hit in North America. Yeah. Okay, awesome, man. Yeah, and pretty much it's been Jersey, Puerto Rico, and now Austin, Texas, just one after another, and hopefully we stay in Austin, Texas for a while. Yeah. Yeah, okay. No, awesome, dice que eso, en un principio él iba y cada vez intentaba quedarse más tiempo, ¿no? Exacto. Que es difícil porque dice que es muy caro Manhattan. En Manhattan, muy caro. Él se queda mucho en New Jersey. Sí. Pero nada, que dice que él decide quedarse cuando el COVID pega fuerte en Montreal, que por lo visto cerró todo y tal, no podía entrenar. Él ahí dijo, bueno, que lo más difícil era conseguir un sitio donde quedarse, ¿no? Pero bueno, ahí fue cuando se quedó unos primeros 6 meses. Sí, 6, 8 meses dijo que tal. Eso era más a Nueva Jersey, ¿no? Sí. Entonces, sí, después de COVID fue cuando tomó la decisión final. Dice que eso, Nueva Jersey, después fue Puerto Rico, ahora Austin, que espera, como fueron muchas mudanzas, muy poco tiempo, que espera ahora poder quedarse en Texas. En bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿querés decirlo con la pregunta de por qué Texas o ya empezar Vale, sí. esa época? Vale, venga, sí, le vamos a preguntar que eso, ¿por qué Texas? Porque sobre todo para la gente que no conoce mucho Estados Unidos, yo incluido. Que la duda que tenemos todos de Puerto Rico, porque So Ethan, just a quick question for people like don't know United States very well. Why Texas? Why Texas? So right now it's pretty much becoming like the center of jiu-jitsu for North America. Flow grappling is stationed there. There's a lot of really high level gyms out there. It's in the center of the country, so it's easy to get West and East Coast very easily. You know, trials in East Coast, you're gonna have West Coast trials. You're gonna have actual world championships in Vegas, which is like a 2-hour flight from Texas. A lot of space, really good place to invest in real estate, really good place to open up a gym because there's such a hotbed of jiu-jitsu there. And clearly there's a lot of people who are interested in learning jiu-jitsu. So it's a good spot to situate as a team. So we all sort of gravitated there. Awesome. Yeah. Okay.
Ok, awesome. Nada, dice que está en el centro Claro, del país, está en el país, claro, entonces claro. está muy bien ubicado, tanto Sí. para la gente que quiera venir de la costa este a la costa oeste, o para los competidores para desplazarse también, ¿no? Sí, Están en una también dice zona eso, que hay céntrica. muchos gimnasios de muy alto nivel también en Texas, que la gente está muy interesada por el deporte en Texas. Los Está grappling Feo está ahí Grappling también, ¿no? ahí, entonces que es como el centro de Jiu-Jitsu en Estados Unidos hoy por hoy. O sea, Sí, el lugar más importante es Texas. sí, los eventos también más grandes en Las Claro. Vegas, está a 2 horas en avión, ¿no? Sí, es como un punto estratégico, o sea, geográficamente hablando, ¿no? Como que está en el centro de todo, está cerca de todo. Exacto, y también hilando con lo de eso, que hay muchos gimnasios, muchas academias buenas ahí, pues, y hay mucha gente interesada en aprender Sí, Jiu-Jitsu, ¿no? también dice que Entonces, es un sitio bien donde conseguir sitio espacioso para abrir un gimnasio. sí, sí, que hay muchas facilidades, ¿no? Sí, Para abrir un tal cual. gimnasio. Sí. Exacto, exacto. No sé con qué lo querés ir, Arjay. Tirar para atrás. Sí. Nada, ¿qué diferencia destacaría él con las enseñanzas de John Sí, con sí, sin respecto a compararlos, Firas? claro, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Ethan, we are curious about what would you say would be the main differences in teaching and when you learned what you learned in Jiu-Jitsu, comparing Firas Zahabi with John Danaher. Okay. So if you go to a class with Firas, Mhm. it's going to be a little more fast paced. It's going to be a little more about intuitive feel for the technique and more situation and more live goes when you do technique, like we do live situation for a bigger array of techniques. Like we'll do like situation X guard, situation outside ashi, cross ashi, on the back, seatbelt with no hooks with a bunch of different situations. Mm-hmm. And it'll be a little more fast paced, a little more chaotic, a little more trial and error. Whereas John's class is much more structured. It's much more linear and much more, there's like a specific organizational structure of what we're going to go over today. And then a specific set of situations. It's going to be the same ones we did over and over and over. It's going to be mount, turtle, then close guard, then open. That's going to be like the general situational for, I'm sure they're still doing it. We've been doing that for years and years. And there's a lot of pros and cons for both. I'm not going to say one is better than the other. If I spend too much time doing one style, I get sick of it no matter what. I always want to sort of, if I do too much with, not anymore, obviously, but when I was training with John, I would do too much structured training. I get so sick of it at some point. My mind would go crazy. And then you get, too much of Firas's sort of more broader covering range of techniques. I'd sort of maybe get a little too complicated and I'd want to figure out one thing at a time. But both have lots of pros and cons, and the combination of both of them has led to whatever I have right now in my grappling skills. So I have them to thank for it. Okay, awesome, man, awesome. Nada, enumeró un poco las diferencias, ¿no? Entre los dos entrenos, decía que... Empezó con Firas. Claro, Firas decía que es como cuando habla mucho específico, ¿no? Empezar desde muchas posiciones. Sí. Y hacer mucho sparring, ¿no? Dice cuando la entonces, ¿no? Como entonces empezar claro, de cierto punto. Claro, entonces el aprendizaje ahí es como más intuitivo, Sí. un ritmo de Guys, clase más rápido. I'll be right back. I'm just going to grab something from the door. I'll be right back. No problem, no problem. Sí, como que decía, hacer mucho específico de posiciones, ¿no? Sí, de una posición hilaba con otra, Claro, pero eso, deja un poco que te vayas haciendo a tu juego, a tu manera, ¿no? Eso, que tú un poco vayas descubriendo las cosas, ¿no? Sí. Por ti mismo. Sí. Mientras que las clases de John son muy estructuradas, muy Sí. lineales, son así todos los días, Sí, ¿no? sí. Con la misma estructura. Sí, se hacía mucho específico, por ejemplo, sabías que ibas a hacer siempre tortuga, guardia cerrada, espalda. Montada, Sí. el hombro montada, tortuga o A4, guardia cerrada y guardia abierta. Sí. ¿no? Y nada, estaba bromeando, dice que estoy seguro que todavía a día de hoy lo seguirá haciendo así porque y lo hicieron durante años, ¿no? Años y años. Y hablaba que no compara ninguna de las dos, que la mezcla de las dos son lo que hace hoy por hoy él y su juego.
y que si estaría mucho en uno sabe que se termina saturando psicológicamente de uno y Sí. lo mismo le pasaría en el otro. Sí. Entonces, claro, él dice que ni mucho de uno ni mucho de otro, Sí. ¿no? Y que tampoco va a decir que Sí. este es mejor que el otro. Claro. Pero que está muy agradecido por eso mismo, ¿no? Que a día de hoy lo que es su jiu-jitsu es gracias a ambos. A esa mezcla. Exacto. Ahora vamos a hilar con estos dos estilos. Sí. ¿Cómo va a ser ahora, quién va a dar las clases? ¿Y cómo se van a organizar? Eso. ¿Y si va a ser una mezcla de las dos o él generó su propia manera de dar clase? Vale. So now, Ethan, since you talked about your experience, like receiving classes from both ends, now we would like to know how it's going to be in the B team. Like how are going you guys, and specifically yourself, teach the classes there? Okay, so right now we've been sort of switching the role of teaching. So we just like sort of shuffle class. So like someday, if I was there, I'd be in the mix. Obviously, it'd be either Craig, me, Nikki Rod, Nikki Ryan, Nick Ortiz, Isaac Mitchell, and Damian Anderson. We've all been sort of cycling classes, and I'm like getting injured this time is like the worst for me because like I really want to be in there, learning. Yeah. I want to be learning from all of them. As well as being able to teach what I'm good at. We each have our pros and cons. We each have our skills and weaknesses of what we do well and what we do not as good as the other guys. And there's already a huge group of guys, like over 150 members, plus Awesome. Hundreds of drop-ins like left and right. And all of these guys already, all the drop-ins, all the members already have like a good, decent purple belt knowledge of jiu-jitsu. So there's all shapes and sizes, weight classes, different levels of length and stockiness. So it's a room of good core guys. So the core B team guys, and it's also full of actually very good, proficient grapplers that just are signing up and becoming part of the training program. So training is going to be run, to answer your question, more by the four B team guys plus the other guys, Damian, Isaac, and Nick Ortiz. And we're all going to be teaching each other what we're good at. We're going to be learning what everyone else is good at. And there's always stuff to learn. There's always situations to get better at. Situational training is going to be a big one. Obviously I haven't been there in like a month and a half, but keeping up with what they're doing. They're doing a lot of specific situation, but not just mount, turtle, and close guard. They're doing a lot of single leg situation, a lot of like wrestling specific, where wrestling connects to jiu-jitsu, a lot of stuff like that to sort of incorporate that for ADCC and for those bigger tier rule sets, right? Not just sub only. Like we want to be able to score, we want to be able to submit, obviously, but we want to be able to score and secure cement points when it comes down to it. Awesome, man. That sounds great. Yeah. Okay, we'll translate this one. Dice que va a ser and selling merch is going to be a big part of it. Selling Mexican ground karate t-shirts is massive for the awesome merch as well. Yeah. Dice que lo que va a hacer las clases, si él estuviera ahí ahora, van a hacer rotando, ¿no? Exacto. Que van a hacer, no va a haber alguien fijo, ¿no? No va a haber alguien fijo. Va a estar él, Nicky Rodríguez, Nicky Ryan, Craig Jones, Isaac, y Damian Anderson y Nick Ortiz. Y van a ir rotando, ¿no? Dice que claramente el específico, como dice el árbol, va a ser parte fundamental, pero nada, que no solamente de las posiciones básicas quieren mezclar un poco el wrestling con el jiu-jitsu, que no quieren solo enfocarse en la ASC, sino tampoco exacto, si es un torneo que hay puntos, pues como puntuar, estrategias, ¿no? Para eso, para enfocar eso. Dice que él incluso sigue aprendiendo de sus compañeros. Claro, porque cada uno va a enseñar lo que es bueno, ¿no? Y entonces cada uno aprende también. Aparte de tú enseñar tus puntos fuertes, también corriges tus puntos débiles, ¿no? Claro. Y se complementan entre ellos, porque cada uno es bueno en distintas cosas. Buenos luchadores, buenos de club, claro. Una mezcla buena. Después dice que aparte de eso, tienen como unos 150 alumnos que tienen una base sólida porque son morados con buenos fundamentos y que dentro de ese grupo tienen alumnos de todo tipo, ¿no? Gente todos más los bajita, tamaños, exacto, todos los pesos, complexiones. Y dice que mucha gente que quedó fuera, ¿no? 150. Sí, gente que viene de visita, 100 y pico personas que pueden venir de visita también. Entonces, con eso tienen una base sólida, pero los miembros principales van a ser los profesores, ¿no? Sí, no te decía que te metas un poco. Vale. Nada, le podemos decir el por qué. ¿Por qué tomar la decisión de que solo morados para arriba?
Vale, sí. Bueno, y dijo al final que también que el merchandising es Ah, importante, sí, ¿no? sí, El algo importante. Mexican Ground Karate. Sí, ya Que es está en la algo- página, ya a la venta las las licras, las camisetas. camisetas, y Exacto. hay pantalones, todo. Sí. Le están dando mucha caña, en Sí, ese sí, aspecto. sí, está muy bueno todo lo que es. Sí. Vale, pues nada, le vamos a preguntar eso, que por qué Sí, decidieron que los alumnos fueran de morado para arriba, ¿no? sí. Vale. Ethan, and now we want to Yes. ask you, like we are curious, why did you guys, like when you wanted to welcome students, why did you only set from purple belt up above? So it's not like, I think it's not like a super strict cutoff. Like if you come in and you're, pretty new, I don't think you're going to be allowed to train. I don't think it's going to be like that. It's just to generally deter like the guys who are just brand new, like they've never done it before. They want to learn the basics, because it may seem like, we're excluding those people, but it's honestly better for them as well. Like they're not going to be able to do anything there. They're going to be turned off from the sport if they're in a room of the B team guys and a bunch of guys who are learning complicated jiu-jitsu in order to compete. They're just going to get starched by anyone they train with. They're going to have a bad experience. They don't really understand like the etiquette, and like they're going to maybe hurt someone. They're going to maybe get hurt themselves. It's just better for everyone. Like eventually when it's big enough and when we have enough, circulating teachers and members, then eventually maybe we could start to look at like a intro to BJJ program. But that's, I think, further down the line. If you look in the room, you'll see it's not a place for day one guys. Like if you look at wrestling colleges in big universities like Rutgers and Penn State and these guys, they're wrestling like they're where the guys compete in college. You don't get guys that it's like their first day and they're coming in to learn. Like it's just not the right room for them to be in, like eventually that could be a great thing to do. I would love to be a part of that. Even like teaching jiu-jitsu to guys who have never done it is a very important thing for the sport and for whoever decides to come in and learn. But right now it's not the best place for them to go. And that being said, like circling back, like if you're relatively new to jiu-jitsu, but you've still done it and you want to compete, then yeah, you're going to be able to train. Obviously I'm not there. I don't know. Maybe they're like, no, get out of here, go away. Who knows what they're doing down there right now, but I'm pretty sure they're a little more lenient. It's just to deter like I said, the day one, because it doesn't make sense. It's not good for them. It's not good for us. Yeah. Yeah, that's awesome, Ethan, because you guys are doing things like totally different from the norm, no? Yeah, it's a little bit different. I think honestly, it's a really good. It was initially Craig's idea to do something like this, and I didn't really understand it at first. But like looking back, it makes total sense, man. Like the perfect example is if you look at like any high level training facility, like you look at the top level MMA training rooms, you look at top level jiu-jitsu training rooms, top level wrestling training rooms. The winning guys they're not training alongside, basic day one amateurs. It's not like the MMA guys they don't like them or something. Yeah. We all started there, but it's not like if I was a brand new guy, I wouldn't expect to go into like a room of Craig Jones and Nicky Ryan and just train with them. Like it doesn't make sense for me and it doesn't make sense for them. It's not where I would want to go. I would just feel like I'm gonna slow them down and I'm not going to get anywhere myself. It's like you're jumping into black belt level technique and it doesn't make sense. Like you have to learn other things before you can get there. So it's just smarter to have like a professional, a bit more of a professional environment than an introduction to jiu-jitsu where we're training with guys who we have to bring up to speed. It's going to take a long time and Awesome, man. Awesome. Dice que la decisión sobre todo es, él dice que él no lo puede confirmar 100% porque él está aquí, ¿no? Sí, tampoco dice que es muy estricto, ¿no? Por eso, no es tan estricto. No sabe qué están haciendo, dice que capaz que lo sacan cagando los que son enamorados. Sí. Pero dice que no, que creen que lo mejor
para las dos partes, ¿no? Que es un buen enfoque. Es un buen enfoque, porque están hablando de gente, como dice, del día uno, ¿no? Exacto. Gente que no tiene fundamentos básicos, no va a aprender porque está dando cosas para competidores de alto nivel. Sí, exacto. Dice que al final se puede lesionar a un compañero, que en cierta manera puede ser una pérdida de tiempo para las dos partes, ¿no? Dice que a dónde vas, un tipo que se meta en su primer día a una clase donde haya tantos competidores. Incluso a lo mejor vas tu primer día y te puede llevas frustrar y dejas el deporte. Claro. Él considera que no, o sea, fue una norma que pusieron morado por poner, pero quieren decir gente que tenga cierta base. Exacto, dice que a lo mejor más adelante, cuando ya se desarrolle más el gimnasio y tal, saquen más programas. Sí, cuando hay una afiliación de BJJ, que hagan un equipo para competir en todos los cintos. Dice que a él le gusta, que es fundamental tener un buen equipo también base. A él le gusta dar clase a gente que está empezando también. Sí, también. Y después también hace una comparación con el nivel universitario de wrestling, ¿no? Que sobre todo los chicos que compiten y eso no están entrenando con la gente que está empezando a hacer lucha, ¿no? Sí. Es totalmente. Claro, habló de las universidades como la de Pensilvania, que saca la lucha a lo mejor, o Michigan. Exacto. Que vas ahí y que no tenés el nivel para entrenar con ellos. Exacto. Y después también decía eso, por ejemplo, las habitaciones, ¿no? O los tatamis donde están todos los mejores de élite, de MMA o de Jiu-Jitsu y tal. Esa gente no está haciendo sparring y eso con la gente que está empezando, ¿no? Sí. Y no es porque digan, esta gente no me gusta y tal. No, que todos hemos empezado así, pero es una pérdida de tiempo para los dos lados. Claro. Vos no vas a aprender una técnica tan complicada y de cierta manera estás haciendo perder el tiempo al otro también. Exacto. Dijo que la idea inicial fue de Craig Jones y que al principio él no la entendía y tal, pero tiene mucha razón. Claro. Sí. Entonces, yo le dije eso, que están haciendo las cosas un poco distintas a la norma, ¿no? Sí. Y entonces es el enfoque, entienden que es el enfoque más profesional que le pueden dar, ¿no? Como para tener un equipo fuerte de entrada. Sí. Le preguntamos un poco por su parte de competición y eso, que cuál es su momento más memorable en competición. Sí, venga. Ethan, now we want to ask you... Memorable competition timer. Is that... I heard something like that. Memorable. Memorable. Competición. Sí. Yeah. sí. So we okay, cool. So we wanted to ask. Yeah. Go ahead. Yeah, which has been your most memorable moment in competition-wise? It doesn't have to be a win or doesn't have to be against someone with a big name. For you, which one was the most memorable? There are a couple I really enjoyed. Obviously, West Coast trials back in like 2017 with like the catastrophic arm break. That was like a big one for me. Winning trials was awesome, and then leading up to it, all the sub-only tournaments, and then ADCC in Finland was really cool. That whole experience was awesome. More recent than that, there was the Polaris match with Tom Halpin. That was really fun. Then later, the match with Ash Williams, really crazy match, really fun, and good experiences. Like before and after traveling and everything was super fun. And then the most memorable one after that, I'd say East Coast Trials, winning that. Like I felt like I was back in the mix. There was like some wins before that, like the Juni match at Kasai. But yeah, East Coast Trials, that win. And yeah, I guess those are like the ones that stick out for me. Yeah, I'd say, yeah. Yeah, they're all awesome, no? Awesome accomplishments. Yeah, thank you. Yeah, more to come. Yeah, more to come. Recover, and then I'll be back in there. Yeah, man, for sure. Nada, comentó varios, no tiene uno solo. Entonces, empezó en 2017 con los trials de la costa oeste, ¿no? Sí, exacto. Después, eso, ganar los trials, obviamente, ¿no? Sí. Para cualquiera, ¿no? Sí, no, para cualquiera. Sí, después de eso vinieron eventos de sub-only, ¿no? Sí, habló un poco del Polaris, ¿no? Habló de Tom Halpin y Ash Williams. De Ash Williams. Sí. Uno de los I still need a rematch with Ash Williams. That match. Yeah. Gotta get that rematch, man. Yeah. Dice que quiere una revancha, ¿no? Sí, ahora compite con Millón. Sí. Después ADCC también. Sí, en Kasai. Sí. ADCC Finlandia también. Sí, que dice que la experiencia, todo, ¿no? Más allá de la competencia. Más allá de todo el viaje, la experiencia de competir con los mejores del mundo, ¿no? Sí, y después de eso finalmente nombró los trials de la costa este, ¿no? Sí. También los ganó. Ajá, otra vez. Sí. Así que eso fue lo más importante. Y bueno,
dice que mucho más que vendrá, ¿no? Más que vendrá eso, que ahora mismo él está lesionado, le podemos preguntar qué tal lo lleva y eso, está lesionado la rodilla, pero que por eso mismo dice que en breve recuperarse primero, lo primero es recuperarse y después ya... Sí, hoy leía en Instagram que dice que va a estrenar rodilla nueva cuando empiece a entrenar. Nada, le preguntamos un poquito de eso, ¿no? A ver qué tal. Ethan, how is your injury going so far, and what are you doing these days to get like the knee stronger again? It's been good. It's been good. It's I think a full, what is it today? November 6th. So it's a full month and a half, or almost a month and a half since the surgery. Mm-hmm. It's going really good. I have almost full extension. I'm just working on contraction now, like getting my heel to my butt. I'm biking, swimming, doing like basic exercises, like balancing exercises, upper body stuff, watching training. Gonna be able to start biking actually outside soon, hopefully, before it gets too cold. It's starting to get pretty cold up here in Montreal. It gets, weather's a lot better where you guys are for sure. For sure. getting colder and colder. Just taking it day by day, doing other stuff, seeing family, friends, and just chilling, man, switching it up for a bit. Yeah. Awesome, man. Yeah. Nada, dice que ya lleva casi un mes y medio desde que se hizo la operación, ¿no? Sí, que está con el proceso de recuperación, que está con la parte de estiramiento, ahora con la de retracción, de llevar el talón al ya culo. dice que puede extender la pierna completamente. Y haciendo cosas muy básicas, ¿no? Muy Empezando a hacer un poco de bicicleta, nadando. Exacto. También ejercicios de la parte de mantenerse arriba, fuerte, ¿no? Arriba. Dice que intentará ver si puede, ahora con el tiempo se empieza a poner muy, muy frío. Sí, Canadá. dice que nosotros tenemos mejor tiempo. No podemos negarlo, ¿no? No podemos quejar. Ver si puede empezar a hacer un poco de bicicleta afuera. Aprovechando para descansar, visitar amigos, familia, ¿no? Sí, un poco recargando las pilas también, ¿no? Sí, después pasa mucho tiempo afuera. Sí, le preguntamos por lo de las pesas y eso, que le veíamos ahí las fotos con Nicky Rod y Nicky Ryan, que está pesadísimo, ¿no? Sí, el cambio físico, ¿no? Sí, eso lo empezó con ellos, o ya lo hacía de antes. O qué cambió con ellos para ponerse tan fuerte. Eso. So Ethan, we want to ask you, everybody has seen your photos with Nicky Ryan, Nicky Rod lifting weights, and you guys are really big and pumped up and everything. Did you start the weight program with them, or you did some weight lifting before? How was it for you? So when I started doing jiu-jitsu, I wasn't lifting any weights, not lifting at all, I was only training, and I don't know, every now and then I do like some push-ups and burpees, after class or something, but no weightlifting really. Then I remember me and Nicky Ryan in New Jersey started, we're like, okay, we're trying to learn technique and everything, but it's only going to get you so far if the guy's like a freakishly strong monster. So we gotta put some muscle on. So we started lifting in the UFC gym up in Jersey. And it was kind of on and off for a little bit. We were getting some progress, but it really picked up more when our friend Nick Ortiz helped us a lot with sort of being more organized on it. So he helped us a lot. And then slowly we started to learn, what we needed to do, what exercises we liked, just trying to sort of build up our body. Gymnastics as well was a big part of what we were doing as a program for sort of translating strength for grappling, not just, getting big muscles, like actually being strong in a grappling exchange. Puerto Rico, we would lift probably the most consistently, I'd say. We were able to, there's like a gym set up very close to where we live. So we're able to lift virtually every day. Even on light days, we'd still go in and get a sweat, get like a pump going. Nicky Rod was a massive inspiration for lifting pretty much every single day. This guy's a machine. He just never took a day off. He'd do bicep curls in his sleep. It was insane. It's pretty much it. Like we started in New Jersey, but it was much more consistent once we got to Puerto Rico, because I think there was just less distractions. Everything was a little bit closer, and stuff definitely moves a little slower in Puerto Rico. But if you want to go lift some weights, it's always easy. Sun's out all the time and it's warm, and you have no excuse. Awesome, man, awesome. Nada, él dice que al principio, cuando empezó a hacer jiu-jitsu y eso, no hacían nada de pesas, ¿no? Dice que lo típico, a lo mejor flexiones o burpees después de la clase, pero ya está, que no hacían nada, ¿no? No, dice que él empieza con Nick
Con Nicky Ryan en New Jersey, ¿no? Que iban sí. a un gimnasio de UFC. Sí, sí. Pero dice que eso me empezaban y dejaban, como que no eran constantes, ¿no? ni un poco sin saber lo que hacían. Sin saber lo que hacían, pero dice que sentía que lo necesitaban porque había gente muy fuerte en el gimnasio, una gente estúpidamente fuerte. Claro, porque dice, la técnica sí, te va a llegar hasta cierto punto, pero después cuando te toque luchar contra bestias y moles ahí que te triplican en tamaño, pues... Sí, está complicado. Claro. Nada, dice que sobre todo en Puerto Rico fue donde fueron más constantes, ¿no? Más constantes, exacto. Eso, que también Nick Rodríguez es una inspiración, ¿no? De ver cómo entrena ese tipo, que no se tuvo un día de descanso. Sí, ver los dice que es una máquina que hace cool de bíceps en sus sueños, mientras duerme. Y también dice que Nick Ortiz les ayudó mucho a organizarse y un poco seguir un plan de entrenamiento, digamos. Sí, y decía eso, que en Puerto Rico, más allá de que los gimnasios estaban prácticamente cerrados, fue donde tenían menos distracciones, quizás, y se lo tomaron un poco más en serio, ¿no? Sí, dice que, bueno, ahí las cosas van un poco más lento, pero... Sí, hay que decirle que es el ritmo que se lleva en las islas. Sí. Ahí lo tiene que saber. Yo creo que se imaginará, pero eso, que al haber buen clima y tal, y lo de las distracciones, pues tenían bastante tiempo, ¿no? Para dedicarse a ello, ¿no? Claro. Vale. Vamos a preguntar qué tal la experiencia general en Puerto Rico y que si al final definitivamente se marcharon de ahí por eso, porque el ritmo en las islas era más lento y tal, o porque yo he oído declaraciones de otros compañeros de él, pero para que nos lo diga él de primera mano, ¿no? Un poco. Vale. So, Ethan, you mentioned Puerto Rico. We guess that maybe the lifestyle there is similar to here because we are islands as well with good climate. How was your general experience, not just training, but your overall experience in Puerto Rico? And we've heard maybe Craig Jones and I don't remember somebody else. They gave the reasons why you guys left Puerto Rico. We would like to hear your opinion as well. So it's, man, everyone there, I love those guys, man. The guys at Combat 360, Fernando, Luis, all these guys, man, they're so cool. They're so, generous. So they've given us so much time. The gym Combat 360 has been such a blessing for us to have gone there. But like, I'm missing one guy. Hold on, I'm just starting. Sorry. No problem. Estás un poco más adentro. No te quiero gritar, que hay un invitado. Está buscando el nombre, hijo de... Juan Delgado. Okay, so Combat 360, Juan Delgado. This guy's the man. He's awesome, man. He's awesome. So Juan, Fernando, Luis, these guys are great, man. I honestly, I'd love to go back and visit at some point, once we settle in Texas, I have some time. It's just, so the initial plan was to open up a gym all together. So like everyone, open up a gym in Puerto Rico, and it would be sort of like a travel training destination. And so doing anything like that in Puerto Rico is next to impossible. If you want to try and rent a car, if you want to try and insure your car, if you want to try and buy a car, if you want to try and buy a house, get an apartment, get anything, it's going to take at least 3 times as long. And they'll agree with me. All those guys, they'll all agree with me on this. It takes way longer to do anything. Everyone's on vacation. I'm sure you guys know all about it, man. Island time is different. It's not like the rest of the world, man. Compared to big cities, definitely. Yeah, it's different. It's different. So that was part of why the gym opening never really happened. And from my perspective, it didn't seem like it was ever going to happen. They put a lot of work in. Mo Jassim also put a ton of work in, like so much effort going into helping us open this gym, helping them with literally everything, like every bureaucratic task had to be like, helped in some way, because it was just a nightmare to do anything. So even with all that aid, it's just impossible to get it open. So we figured, it's time to move on to plan B and get out of there. But it's been a great experience. I really love the weather. Obviously, it was amazing. We're right on the beach all the time. Every day was sunny, beautiful, really hot. A lot of bugs in some of the seasons, for sure. A lot of bugs, but it was great, man. It's a cool chapter in my life, and look back fondly, and I'll go back and visit for sure one day. Yeah. Awesome. What about the food, Ethan? Food's good, man. I lived off churrasco for like 8 months straight. That was pretty much it. Yeah, churrasco, rice and beans. It was great, man. Yeah. Awesome, man.
Nada, hablaba de eso, sí, que el ritmo de vida y lo complicado burocráticamente que es todo, ¿no? Desde abrir un gimnasio, él hablaba de alquilar un coche, reparar un coche, comprar un coche, Sí, todo lleva comprar días. una casa, todo, Todo sí, es mucho muy más complicado. lento. Sí, sí, entonces es por ahí también el montar un gimnasio, querer montar un gimnasio, pues se les complicó mucho. Se les complicó mucho, dice que tenía la ayuda de Mohassin, que la parte burocrática te va a ayudar, pero que se fueron muchos meses, que el ritmo es totalmente distinto, y siempre que ibas a hacer algo la gente estaba de vacaciones, o lo que sea, y que se complicó, ¿no? Sí, sí, empezó diciendo que eso, que muy agradecido de conocer a la gente de Combat 360, en especial a Fernando, a Luis y a Juan Delgado, que dice que son los mejores, que nos trataron súper bien y tal. Que fueron muy amables, Sí, que en algún momento les hará una visita seguro. Y dice que hasta ellos estarán de acuerdo conmigo en que eso, que el ritmo es distinto. el ritmo es distinto, sí. Y yo también le pregunto por la comida, dice que sí. Que tuvo 6, 8 meses a base de churrasco. Churrasco. Era su principal comida en la dieta, ¿no? Pero también dice eso, 2 días con arroz y tal. Sí, comida típica. Sí, el clima también, obviamente, ¿no? Sí, que todo eso. Ellos pretendían ir a abrir un gimnasio y ser un punto de referencia, ¿no? Para que la gente que vaya de vacaciones vaya a entrenar a Puerto Rico y entrene con ellos. Pero se complicó todo, que, que es todo muy difícil, ¿no? Que te terminas frustrando. Sí, y que muchos insectos en verano. Sí. Eso pasa mucho. Sí. Le podemos preguntar que cuál es su modalidad favorita de competición. Y las reglas y eso, ¿no? ¿En qué modalidad prefiere competir él, ¿no? Sí. Ethan, now we want to ask you, like, you are one of the most exciting guys to watch compete, at least for us. Awesome. Thank you. Good. No, but it's true. So we want to know, which is your favorite rule set to compete under? Ooh, favorite rule set to compete under. ADCC rules for sure. For sure, ADCC rules. Yeah. I used to love and completely be obsessed with sub only as a rule set. The only trouble with that, well, honestly, back then there was a problem with, because it would all be overtime, right? It would be sub only with overtime, and sometimes there were judges, but the judges weren't, back then at least, they weren't the best. They would give the match to, you never knew, you know, what they would value as aggression or sub attempts. You never know. So the judges weren't the best, and overtime is good. I love overtime, don't get me wrong. Like, I love, you know, back situation, armbar situation. It's super important. It's exciting, and it's a good way to determine who's the bad grappler in those exchanges. But sometimes, let's say you go up against a guy, and let's say he's a lot better than me, so I'm like, shit, I gotta stall this guy out and win in overtime. Sometimes it makes for a boring match, and you could get your guard passed and mounted and back take. You get completely fucked up and still win, which kind of sucks, you know. It doesn't make sure the better grappler wins. So now I'm much more attracted to either the flow grappling rules, the who's number one rules are so good. The judges are really good. They're very good at identifying who the better grappler is. I love how they're also saying, they're indicating like who the judges favor every 5 minutes. So like judges favor red or blue. I think that's great. It gives the guy a chance to either fight back, and it keeps everyone in the loop. You know, it keeps everything on the table, and you know who's winning and losing. I love ADCC rules though, because it really involves wrestling and those scrambles where you have to fight to get on top. I love that. Fighting to get on top has been my favorite thing recently, just like scrambling and cementing top position and then sort of pressuring into the guard to gas the guy out. And it gives you a chance to win without, let's say the guy's closing up, you know, and he's being really tight and stubborn. It gives you a chance to just demolish him on points, or it gives a guy no way out really. If he tries to stall you out, then it's on you to wrestle him down, or it's on you to submit him. You know, it's bad. They're both have pros and cons, but those are my two favorite rule sets. Okay, who's number one and ADCC. Okay, cool. Nada, Se dijo nombró que un par, ¿no? Es que competió también en muchas. sí. Dijo que eso, las reglas ADCC hoy por hoy, que también en su época dice que tiraba más por submission only y estaba eso. obsesionado. Sí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se iba al overtime, que él dice no se equivoquen, que a mí me gusta el overtime, ¿no? Empezar desde espalda o desde palanca y tal. Pero en ese entonces, cuando él competía y tal, dice que los jueces no eran tan buenos. Claro. Cuando no hay un formato overtime tipo EBI, es el típico tiempo extra. Entonces, que no sabes los jueces que tienen en cuenta, quién es más agresivo, quién tiene más
más intentos de Sí, sometimiento. o qué es para ellos ser más agresivos. Sí. No sabías, ¿no? Entonces, Sí, que no estaba de acuerdo muchas veces con los jueces, ¿no? claro, y después pasaba eso, ¿no? Que hemos comentado otras veces, que sumisión obligable, pero él es mejor que yo, y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a parar Sí. la pelea hasta llegar al overtime, y en el overtime... Sí, lo que nos reímos siempre de Mason Fowler Sí. en Submission. Sí. No, pero él dice eso, que también, y lo que tiene Submission Only dice que le puedes haber montado, cogido la espalda, y sin embargo él te puede terminar ganando por un tiempo extra, ¿entendés? Claro. Por tiempo extra, que es un poco injusto también. Claro, entonces ahí cómo determinas quién es el mejor grappler, ¿no? Claro. No es... Sí, por eso compara eso con el formato de Who's Number One, ¿no? Ese es el otro formato dice que decía. claro, que dice que está muy de acuerdo con la decisión de los jueces, es un tipo que Los jueces son muy buenos. Dice. claro, que son muy buenos los jueces, incluso que en la mitad de pelea te dicen quién va ganando. Sí, cada 5 minutos te van diciendo quién es el favorito del juez. Exacto. Entonces eso puede hacer eso, que te estás perdiendo, intentas dar vuelta a la pelea. Claro. Y después volvió otra vez a ADCC diciendo que, sobre todo por la parte de wrestling, dice que le encanta luchar, a lo mejor si él está debajo, pues intentar subir para proyectar, hacer un scramble, llegar él en posición de arriba, meter presión y controlar al oponente, ¿no? Dice que eso le encanta. Y que después, por ejemplo, en ADCC está en tu mano el que, por ejemplo, si alguien te tiene controlado en una posición y está ahí parado sin hacer nada, pues él sale. Luchar tú la contra, hacer la contra, derribarlo y lo que sea. Y como tiene ese formato mixto de puntos y no puntos, ¿no? Pues que ADCC y Who's Number One, ¿no? Fue lo que dijo. Nada, le podemos preguntar qué planes tiene así en un futuro inmediato después de la lesión. Exacto, vale. Después de decirle de que estrene una rodilla nueva. Okay. Ethan, now we want to ask you... Okay. Go for it. No worries. Okay. Now we want to ask you, like, once you get a new knee, what are your next plans, like competition-wise or maybe academy? Man. So I should be back in Texas by the end of December. I think the surgeon is going to clear me to travel by December, so I'll be there then, around then. And then I'll hopefully be training by the end of June, maybe, or beginning of June, depending, on how it goes, how the rehab goes and everything. Hoping to be training by then, and I'll be able to compete 9 months after surgery. So that'll be about 3 months before ADCC. So hopefully I can do whatever I need to do to get the invite. I missed out on the last ADCC because of my knee injury, because of another knee injury. So, I have a good claim to getting an invite, but we'll see, we'll see how that goes. And that may be the next time I compete, ADCC, or maybe 1 or 2 matches right before, there's only so much I could do. It's, it's bad timing, but could be worse, I guess, but it is what it is. Yeah. Awesome, man. That sounds good. Nada, habló un poco de eso, de los tiempos que le han dicho a él para volver. Exacto. O sea, él tiene pensado viajar para Texas a finales de diciembre. Exacto. Y cree que puede volver a entrenar en junio. En junio, o principios o finales, dependiendo cómo vaya la rehabilitación. Entonces le dijeron que unos 9 meses podía volver más o menos a competir. Claro, entonces le da el tiempo justo para hacer 3 meses antes de la ADCC. Entonces no sabe si va a llegar justo a la ADCC, va a hacer todo lo necesario que tenga que hacer para ser invitado. Sabe si podrá competir 1 o 2 veces en eventos o directamente llegar a la ADCC. Así que esos son sus planes. Exacto. Nada, que esperemos que consiga la invitación, ¿no? Nos gustaría verlo ahí. La verdad que sí. Nada, podemos cerrar, ¿no? Que pregunte, que diga él si quiere comentar algo. Sí. De puta madre, perfecto. Vale. Ethan, just to wrap it up, is there anything else you want to say, you want to comment that we haven't talked about it? Man, no, I'm good. I don't know. How about you guys? You happy there, Canaria? I'm sure. Life's good, man. Life's good. How is it there? It's where are you guys really? It's geographically we're close to Morocco, but it belongs to Spain. So maybe to get to mainland Spain, it's a 2.5-hour flight. That's amazing. I'll have to visit you guys one day. Yeah, man. I'll have to get out there. Must be a beautiful part of the world. El próximo Polaris que haya, que lo invitamos. Gonzalo is saying the next Polaris you compete, you can give out. Deal. Is there training out there? Are there gyms? Are there guys? The islands are small, but there are a lot of gyms.
Okay, well, I'll do a seminar tour, Canaria Island seminar tour, man. That's it. Yeah, Gotta plan it next sounds time. awesome, man. Sounds awesome. For sure. Cool, Nada, guys. Thanks for having me. yeah, Ethan, thanks a lot, man. Nada, Bien, dice que eso, que... Una pregunta, ¿dónde estábamos? Dijimos que geográficamente estamos cerca de África, Sí. de Marruecos, pero somos España. Exacto, y nada, que preguntaba que si hay sitio para entrenar y tal, y Habrá 20 de eso, gimnasios. sí, de eso hay de sobra, ¿no? Sí. Entonces nada, que decía que un seminario o algo. Cuando que venga estaría- Polaris, que estamos a 2 horas de Londres, Claro. más o menos 3 horas. No, de Londres 4 horas por ahí, 3 horitas y media. pero bueno, para ellos Nada, hacen de 8 comida horas en de coche. comida Texas. Sí. Así que nada, nada lo más. despedimos, sí, muchas Sí, gracias. so Ethan, thanks a lot, man. We Yes, enjoyed sir. a lot, and hope you have a speedy recovery, man. Thank you. Hopefully I'll be back, and next time at Polaris, I'll come stop by, say what's up. So, Awesome, man. good. Take Yeah. care. Thank you. See you guys. Thank you. See ya. All right. Bye. Bye. Bye.